Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear friends, today we are going to learn about the conversation which has been carried out between two males and they are talking to each other regarding the learning in the school. التعليم في المدرسة, learning in the school. So let's begin. Where do you study? أين تتعلم? أين تتعلم? When any female or sister is asked, then this question will be أين تتعلمين? أين تتعلمين? Next. Now this is common for every individual, whether male or female. I study in the school. أتعلم في المدرسة. أتعلم في المدرسة. So this is a verb. تعلم يتعلم. Okay, this is the verb. Means to study or learn or gain knowledge. What are you studying? If a male is asked, then this question will be ماذا تتعلم? ماذا تتعلم? And for female, ماذا تتعلمين? ماذا تتعلمين? Okay. If we stop at the end, then it will be ماذا تتعلمين? I am studying the Arabic language. أتعلم اللغة العربية. أتعلم. See, there is a printing mistake here. This ta has been printed twice. It should be single like this. أتعلم اللغة العربية. Next. When do you go to the school? متى تذهب إلى المدرسة? متى تذهب إلى المدرسة? Now for female, this question will be متى تذهبين إلى المدرسة؟ متى تذهبين إلى المدرسة? This verb comes from ذهب يذهب, 3-letter verb, means to go. I go to the school in the morning. Now this will be أذهب إلى المدرسة في الصباح. أذهب إلى المدرسة في الصباح. Now here it is a printing mistake. There must be a sukun on this za, not fatha. Where do you sit in the class? Now for a male, this will be أين تجلس في الفصل. أين تجلس في الفصل. Al-fasl is nothing but the classroom. For female, this question will become أين تجلسين في الفصل. أين تجلسين في الفصل. Next, I sit in the first row. أجلس في الصف الأول. أجلس في الصف الأول. الصف الأول means the first row. أجلس, I sit. Do you listen to your teacher? هل تستمع إلى الأستاذك؟
هل تستمع إلى أستاذك؟ هل تستمع إلى أستاذك؟ For female, this question will become هل تستمع هل تستمعين إلى أستاذك؟ Now here ka will have kasra for female. هل تستمعين إلى أستاذك؟ استمع يستمع means to listen. Yes, I listen to my teacher. نعم أستمع إلى أستاذي. نعم أستمع إلى أستاذي. How does your teacher teach you? Now for information, if this is a female teacher, okay, and female student, then this question will become هل تستمعين هل تستمعين إلى أستاذتك إلى أستاذتك. Okay, now we come back to our next question. How does your teacher teach you? كيف يعلمك الأستاذ؟ كيف يعلمك الأستاذ؟ Now for female student and for female teacher, this sentence will become, this question will become كيف تعلمك أستاذة. Okay, كيف تعلمك الأستاذة. Ta marbuta will come at the end for the female teacher. Next, my teacher pronounces a word and I repeat it. This is not work, it is word. It means kalima, kalimatun. Al-ustazu yantiqu kalimatan wa ana uraddiduha. Al-ustazu yantiqu kalimatan wa ana uraddiduha. Now if the teacher is female, then this sentence will become Al-ustazatu tantiqu kalimatan wa ana uraddiduha. Al-ustazatu tantiqu kalimatan wa ana uraddiduha. Now this verb is nothing but to pronounce. It means to pronounce. Kalimatan or kalimatun means a word. Ana means I, and raddada yuraddidu means to repeat. So here it is I repeat. Uraddiduha. Then the teacher goes forward and explains the new words. ثم يتقدم الأستاذ في الدرس ويشرح الكلمات الجديدة. ثم يتقدم الأستاذ في الدرس ويشرح الكلمات الجديدة. Now if the teacher is female, then this sentence will become ثم تتقدم الأستاذة. ثم تتقدم الأستاذة في الدرس وتشرح الكلمات الجديدة. ثم تتقدم الأستاذة في الدرس وتشرح الكلمات الجديدة. For how long have you been studying in this school? منذ كم مدة تتعلم في هذه المدرسة؟
منذ كم مدة تتعلم في هذه المدرسة. Now if any sister or female is asked, then this question will become منذ كم مدة تتعلمين في هذه المدرسة. منذ كم مدة تتعلمين في هذه المدرسة. I have been studying in this school for 2 years. أنا أتعلم في هذه المدرسة منذ سنتين. أنا أتعلم في هذه المدرسة منذ سنتين. منذ also means since, and سنتين here is 2 years. Sanatun 1 year, and sanatani or sanataini means 2 years. Next, do you learn your lesson daily? هل تذاكر درسك يوميا؟ هل تذاكر درسك يوميا؟ هل تذاكر درسك يوميا؟ Now for sister this will become هل تذاكرين درسك يوميا؟ هل تذاكرين درسك يوميا. Next, yes, I learn the lesson daily. Yes, I learn the lesson daily. نعم أذاكر الدرس يوميا. نعم أذاكر الدرس يوميا. When do you learn your lesson? متى تذاكر الدرس؟ متى تذاكر الدرس؟ For a female, this question will become متى تذاكرين الدرس؟ متى تذاكرين الدرس؟ Reply will be I learn the lesson in the night. أذاكر الدرس في الليل. أذاكر الدرس في الليل. الليل means the night. Where do you learn the lesson? أين تذاكر الدرس؟ أين تذاكر الدرس? For sister, this verb will change to تذاكرين. That's the only difference. Okay. I learn it in the house. أذاكروه في البيت. أذاكروه في البيت. Do you read books in the evening? هل تقرأ الكتب في المساء؟ هل تقرأ الكتب في المساء؟ For sister, this question will become هل تقرأين الكتب في المساء؟ هل تقرأين الكتب في المساء؟ No, I do not read the books in the evening. لا، أنا لا أقرأ الكتب في المساء. لا، أنا لا أقرأ الكتب في المساء. Why? Why means لماذا. لماذا? Because I play with my friends in the evening. لأني أو لأنني ألعب في المساء مع أصدقائي. لأني ألعب في المساء مع أصدقائي. So that's the end of our lesson. In next lesson of conversation and vocabularies, we will continue with this lesson. الذهاب إلى المدرسة والأوقات
الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. الذهاب means going, and عودة or العودة is nothing but returning. جزاكم الله خير.